In Capital News tonight, WMA officers that fined livestock keepers 7 million in Urambo district returned the money. Tanzanians urged to take advantage of business opportunities offered by India. Singida United coach confident in team's ability to defeat Simba. Good evening. This is Capital News. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Mufti of Tanzania, Sheikh Abubakar Zubeir, has announced that fasting for the month of Ramadan is set to begin tomorrow, Tuesday, March 12th, after the moon was sighted this evening. Ndugu Waislamu na Watanzania wote, mimi Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Sheikh Abubakar Zubeir ibn Ali Mbwana, ninawatangazia Waislamu wote nchini kwamba mwezi wa Ramadhani umeonekana wa mwaka 1445 Hijiria. Umeandama leo siku ya Jumatatu mwezi 29 Shaaban. Taarifa za kudhibiti mwandamo wa mwezi huu tumezipokea kupitia kamati ya mwezi taifa kutoka kwa majirani zetu pia Kenya na Zanzibar, ambako mwezi umeonekana maeneo mbalimbali. Hundreds of residents of Ugala Ward and other bordering Ugala River National Park in Urambo District, Tabora region, have complained about some officers of the Wildlife Authority catching their livestock and charging them large fines up to 7 million shillings, which is against procedures. Tukamatia mali zetu, wanapiga watu. Huu usumbufu tunapata sisi ambao tuko chini. Beacon ya zamani imekuja imefunikwa na beacon mpya, na ndio maana kero hiyo kila mwaka nafikiri haiishi. Wanatoka maaskari wanamwambia wananchi, wewe uliua, kaliua, ili usifungwe tupe milioni 7. Wote waliohusika niliwaweka ndani, walikaa kwanza ndani. Na haitoshi, sheria inaendelea kuchukua mkondo wake. Ni lazima tuangalie ile taasisi upya, hususan maeneo yote ya maaskari. Tarehe 17 mmefanya uchaguzi ambao mmesema mmetengua uteuzi wale. Na mimi kama DC nimefuta na mimi huyo uchaguzi. Nyie si mlikuwa mmetengua, mimi nimefuta. Ili msubiri uchaguzi ambao ni halali kwa mujibu wa taratibu za uundaji wa WMA. The government has submitted to Parliament its pre-budget estimates for the 2024-2025 financial year, where it expects to collect 49.43 trillion shillings, which is 11.2% increase from the 2023-2024 budget. Inapendekeza bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 1046.345.7 kwa mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la asilimia 11.2 ikilinganishwa na bajeti ya 2023-2024. Serikali kwa mwaka 2024 inapanga kutumia jumla ya shilingi bilioni 1049.345.7 kwa matumizi ya kawaida na maendeleo, sawa na ongezeko la asilimia 11.2 ikilinganishwa na bajeti ya 2023-2024. Tathmini ya mwenendo wa hali ya uchumi inaonyesha kuwa uchumi wa Tanzania uliendelea kuhimili changamoto za kiuchumi za kidunia kama vile mabadiliko ya tabia nchi na vita nchini Ukraine na ukanda wa Gaza, na kubadilika kwa sera za fedha nchini Marekani. Kwa ujumla wake uchumi wa taifa ulikuwa kwa 5.3 kwa kipindi cha Januari-Septemba 2023 ukilinganisha na 5.2 katika kipindi kama hicho mwaka 2022. Various research conducted in the African continent have revealed that investment in the education and development of small children is still very small, which, if not addressed, can contribute to a generation and workforce that will not contribute to the development of the countries. Hatujawekeza vizuri
na huenda hatujawekeza vizuri kuanzia kwenye ngazi ya familia. Hatujaweza kuhakikisha tunawapeleka watoto kwenye huduma za afya vizuri, ingawa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Tanzania amesogeza huduma hizi karibu na jamii. Yawezekana kwenye familia hatujawekeza vizuri kwenye shule, ingawa shule zimesogezwa karibu na jamii. Huenda hatujawekeza vizuri kwenye familia kwenye lishe, ingawa kwenye mikoa yetu pengine tunalima vyakula vizuri na mambo mengine kama hayo. Kwenye usalama hatujawekeza vizuri, watoto wanakatiliwa kwa sababu bado tunadhani mila na tamaduni kandamizi zinatija kwenye malezi na mafunzo ya watoto, kumbe sio. Let's place education at the forefront of its agenda, recognizing its transforming power on the continent. The adoption of Continental Education Strategy for Africa in 2016 was a pivotal moment, providing a comprehensive framework to guide educational development across the continent. Under the Continental Education Strategy for Africa, early childhood education has been identified as a critical component of Africa's education system. Emphasizing the importance of childhood development beyond survival, the UN agencies and partners developed a strategy for Survive, Thrive, and Transform in 2016. The Sustainable Development Goal, Target 4.2, aims to ensure all girls and boys have access to quality childhood development by the year 2030. Is for an Africa where all children are learning, safe, healthy, happy, and achieving their full potential for today and even for the future. Our focus and interest in young children from conception to age 8 is based on the firm conviction based by solid evidence, and I'm sure we are going to get some of this during the conference, on the critical role that the early years play in shaping individuals, societies, and economies. Indeed, when children are well cared for, when they are safe, when they are healthy, when they are well nourished and protected, they are likely to thrive and make meaningful contributions to transforming communities and economies. Passengers from various parts at Mwenge bus station in Dar es Salaam have complained of the limited number of buses available despite the new station beginning operations. Hii stendi inatakiwa ifanyiwe utaratibu. Na utaratibu wenyewe viongozi wa upange vizuri. Wanapanga utaratibu kama vile wanaogopa kitu fulani. Lakini unatakiwa ufanye kitu ambacho kinaonekana. Kama hapa sasa hivi mnasema tunafungua stendi mpya. Sasa stendi mpya gari 3. Inawezekanaje gari 3 stendi mpya? Mtafanyaje biashara? Ya kule ambayo yuko kule njia panda ya Coca-Cola, ile sio stendi, yale ni maegesho tu. Na especially liko eneo la Tan Road. Ile sio eneo la manispaa, ile ni eneo la Tan Road. Alafu ni sehemu ambayo ni risk area. Sasa magari yaliokuwepo kule tulikubaliana kwamba yafanye subira. Pindi stendi ya hapa itakapokuwa imemalizika, yale ndio yaingie hapa. Wakati wa makumbusho hii stendi inapovunjwa, hali haikuwa hivi Dar es Salaam. Uhitaji haukuwa hivi. Maana yake mahitaji yameongezeka. Sasa mahitaji yanapoongezeka, hatuwezi kutoa stendi moja kwa sababu ya hii stendi. Hii stendi ndio maana tumesema inasajili magari mengine. Kwa usajili wa magari 300, maana yake ni itikio la watu wanaonunua magari kwamba tutapeleka ruti gani. Now, cargo vehicles that use the Mikumi-Ifakara road have been stranded for 2 days after a metal barrier at bridge number 12 was damaged by large logs that were swept away by rainwater. The situation has led TANROAD to take immediate action to resolve the challenge. Limekatika upande chaneli moja, ndo anahangaika kuweka sawa, lakini mimi na zaidi ya masaa 3 niko hapa. Hata hivyo tulifanya juhudi za kuanza kuirekebisha, ambapo marekebisho yake ni kwamba bimu hiyo ya zamani itolewe ambayo imepinda na kuweka bimu nyingine. Tumejitahidi kwa kufanya hivyo, lakini tukapata changamoto baada ya
kifaa cha mara ya kwanza tulichokuwa nacho. Daraja hili namba 12 kutokana na hizi mvua zinazoonyesha katika maeneo mengine limekuja na gogo kubwa, kiasi ambacho sasa wingi wa maji na magogo yale imeweza kupindisha ile beam ambayo ilikuwa chini ya daraja. Sasa hii shida ilianza kugundulika kuanzia tarehe 6. Lack of fencing at the new Korogwe District Council Hospital in Tanga region that was built on the outskirts of residential areas has caused concern by medical officers and patients of being invaded and attacked by wild animals that enter the hospital area at night. Majengo yetu yamesambaa sana, yako mbalimbali na hatuna uzio. Kwa hiyo watu wanyama wanaingia kupitia sehemu mbalimbali. Hospitali inahitaji watumishi 200. Hospitali ambayo imekamilika, kila huduma ipo, inahitaji watumishi 200. Lakini kwa sasa tuna watumishi 42 tu. 3, hospitali haina njia tembezi za kupitisha wagonjwa, yani walkways. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hapa mpaka sasa hivi kama hivyo semwa imetumika bilioni 3.1. Na utaangalia ilianza 1.8 bilioni, ikaja milioni 500 mwaka uliofuata, ikaja milioni 800 mwaka mwingine. Sasa fedha hizo utaona zinakuja kila mwaka zinakuja. Wekeza hapa mtu hutajilaumu. Hutajilaumu kwa sababu watu wanaokuja hapa watahitaji huduma mbalimbali, watahitaji malazi, watahitaji huduma za fedha kama kwenye mitandao, watahitaji chakula. Kwa hiyo vitu vyote vikiwekeza watahitaji kujaza mafuta magari yao kwenye vituo vya mafuta. Kwa hiyo niwatie shime watu ambao mna uwezo wa kuweza kukopa, mnakopesheka, tuwekeze hapa Makuyuni. A strike but bus drivers conducting trips from Mwanza City and Ilemela Municipal have gone on strike for some hours to demand removal of bajajes which drop off and pick up passengers in undesignated areas, inconveniencing thousands of residents. Poteza vitu vingi vya muhimu kwa sababu kwa sasa hivi tungekuwa tunasoma kipindi cha Kiingereza na kipindi cha mase. Sasa hivi tulikuwa tuko madarasani, lakini bajaji inashusha sehemu yoyote, eneo lolote, hata mbele ya trafiki inashusha. Sisi ukishusha, mwenye daladala ukishusha mbele ya trafiki au ukishusha abiria akakwambia nipe msaada hapa, trafiki akakuona, ni faini. Magari yarudi barabarani. Kwa hiyo sisi tumewaomba na tumewataka ndani ya masaa mawili daladala zote ambazo zimepaki katika maeneo mbalimbali kama ambavyo zinaonekana zirudi barabarani. And a 15-year-old girl called Neema Simon, a resident of Mwegamile Msanga Ward, Chamwino District in Dodoma region, has died after being hit by lightning while leaving the farm where she had been harvesting peanuts. Jana majira ya saa 10 nikiwepo shambani nilipewa taarifa na watoto wadogo wasiojieleza vizuri. Nieleza kwamba tulikuwa na mwenzetu Neema ameanguka. Nikamwangalia Neema, nikamshika, nikakuta mwili wote umepoa. Jana hiyo aliondoka nyumbani kwa mama yake asubuhi, kaenda kutafuta vibarua kwa mzee mmoja anaitwa Amos. Alipomaliza hiyo kazi, kabla tu ya kuvuka korongo, ni kama tu hatua 5, ilitokea radi baada ya mvua kuanza kunyesha. Ile radi ilipotoweka tuna sauti ikaunguluma, basi Neema radi ikawa imemkata na uhai wake ukaishia hapo hapo. Kwa kweli mvua zetu hizi za kweli zinakuwa ni za hali mbaya. Inatakiwa kwa kweli kwa dalili ya mvua ikianza kuonekana watu wawe wametulia majumbani mwao. Hata kama likitokea baya wawe pamoja pale majumbani. Ni kitu kama hicho kwa kweli kwa sababu linapita chafu mara moja kwa moja. National News, Business News is next after this short break. We'll be right back. Welcome back, and in business news tonight.
The Deputy High Commissioner of India to Tanzania, Manoj Verma, while speaking to some entrepreneurs in Arusha region, has assured that India will continue to increase business cooperation with Tanzania. During the visit of our External Affairs Minister to Tanzania in July last year, he brought along a multi-sectoral delegation of 33 members. A 63-member business delegation for Haryana visited to Tanzania, underscoring the significance of individual Indian states for business relations between the two countries. Tanzania, as we know, is the gateway to East Africa and a key transit trade point. And Arusha is an important city in that respect. The recent development like African Continental Free Trade Agreement and increasing trade liberalization between the economies of East African community make Tanzania even more attractive trade and investment destination for India. The Fair Competition Commission FCC, while launching the World Consumer Day, which is marked annually on the 15th of March, has called on entrepreneurs to share the challenges that hinder their ability to compete in markets, including fake goods. Kuna haki ya kupata taarifa kuhusu bei, ujazo na malighafi zilizotumika katika kutengeneza bidhaa mbalimbali, lakini vile vile ana haki ya kuchagua. Nasema hizi ni baadhi tu ya haki. Sasa katika haki hizi alizonazo, ambayo pia na yeye kama mlaji ana wajibu wa kutekeleza, baadhi ya huduma zinatolewa kwa njia ya akili mnemba. Ni kitu kinachofanyika kwa kutumia akili kama za binadamu, lakini bila kufanywa na binadamu. Agricultural stakeholders have begun implementation of a strategic push towards consumption of pigeon peas so as to address the drop in demand for the crop locally, which currently depends on foreign markets. Mbaazi wameweza kutumia mbaazi ama kufanya mbaazi kuwa sehemu ya biashara zao. Kwa mfano caterers wameweza kutengeneza mbaazi katika shughuli mbalimbali ambazo wana serve chakula, lakini pia tumeona shule nyingi zimechukua mbaazi kuwa chakula kimoja ambacho kinapikwa kwa ajili ya wanafunzi. That is the end of business news. Sports news is next. In sports news tonight, Singida United coach is positive they can defeat Simba tomorrow in the NBC Premier League. Tuko tayari kuikabili Simba. Tunaijua Simba ni moja ya timu nzuri, timu bora. Kwa hiyo tumeona mapungufu yao na pia tunajua ubora wao. Kwa hiyo yote kwa yote mimi naamini dakika 90 zitatoa mshindi nani. Nafikiri kunaweza kuwa kuna mabadiliko kutokana na kuwapa baadhi ya wachezaji mapumziko. Kwa hiyo nafikiri sisi kama benchi tutakaa na kuangalia ni nani ambaye anatufaa kuwakilisha katika mchezo wa kesho. Tumejiandaa vizuri katika mechi ya kesho dhidi ya Simba. Nafikiri leo itakuwa mazoezi ya mwisho, na pia tunaheshimu Simba, ni timu kubwa, wana uwezo, na sisi pia tuna uwezo, ni timu kubwa pia na sisi. Lakini kikubwa ni kwamba kesho tutajua baada ya dakika 90 kwa sababu wachezaji wangu wote wana morali ya kupambana. The Dar es Salaam Boxing Association DABA has organized a regional competition which will take place from 25th to 31st of this month at the FM Club in Mbezi Luis, Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam kimeandaa mashindano ya ubingwa wa mkoa yatakayofanyika tarehe 25 mpaka tarehe 31 mwezi huu wa 3. Mashindano haya yatafanyika katika ukumbi wa FM Club Mbezi Luis karibu na stendi ya mabasi ya Magufuli yani. Washiriki wetu ni vilabu vya ngumi vya mkoa wa Dar es Salaam, na mtu yoyote ambaye anajua kama yeye ni bondia anaweza kuja kushiriki kucheza mchezo huu wa ngumi, anaruhusiwa kuja kucheza, ili mradi asiwe na mechi 10 za kucheza ngumi za professional.
The National Boxing Federation resident president, Lukelo Wilolo, says boxer Yusuf Changalawe is now awaiting boos from Thailand, which will be qualifiers for the Olympics. Kikubwa atajipanga tena kwa ajili ya mashindano ya pili na ya mwisho ya kidunia kwa ajili ya kufuzu katika mashindano ya Olympic ya Paris 2024 yatafanyika kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 26 ya mwezi wa 5 mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 6 katika mji wa Bangkok nchini Thailand. Sasa hivi anajiandaa, anaendelea na mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya Afrika. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.